Xin chào, mình chia sẻ và nói về cái vấn đề lắp cái kim tự sát vào cái trụ theo phương thức cách điện và phương thức không cách điện. Thì mình sẽ lấy một cái kim LIVA làm một ví dụ. Thì cái kim này khi nhà sản xuất đã kèm theo cái đây gọi tạm cũng gọi là cái khớp nối. Thì khớp nối này nó có răng và đường kính của nó là D60. Mục đích là dùng để bắt trực tiếp vào cái trụ đỡ bằng kim loại mà không cần phải cách điện. Rồi vậy trong trường hợp mà chúng ta cần cách điện thì bên mình sẽ có một cái phương án vậy thay thế như sau. Thì mình sẽ tháo cái chén cái khớp nối đây, cái khớp nối này sau khi tháo ra thì sẽ ra thành cái này, cái đuôi kia này. Thì mình sẽ có một cái khớp nhựa đây là cái khớp nhựa, rồi mình sẽ thay thế bằng cách là mình chặn cái khớp nhựa này vô. Thì cái khớp nhựa này xong thì mình miễn dùng bằng cái ống sợi thủy tinh, miễn dùng bằng ống sợi thủy tinh dài 1 mét này, ít nhất là 1 mét, có loại 2 mét thôi. Đây cái loại 1 mét đó, thì ta sẽ dùng để liên kết nó lại. Thì cái bên đây là sẽ là mình sẽ đi dây dẫn offset đi bên trong ha. Cũng cách làm tương tự như vậy thì ta cũng có thể áp dụng cho cái kim thu xét sonator. Và đây ta cũng có cái khớp nhựa ta dặn vô. Ta sẽ có khớp nhựa ta dặn vô và ta cũng sẽ lồng vô trong cái ống cách điện bằng ống sợi thủy tinh. Thì đây là cái vị trí để ta đi dây dẫn thoát xét chuyên dụng, cách điện chuyên dụng của hãng LIVA. Ta gắn vào, ta lồng bên trong đây và kết nối. Thì nói về dây thoát xét chuyên dụng của hãng, mình sẽ giới thiệu sơ và giới thiệu về cái cách xử lý cái cáp để ta mới được một cái hệ thống cách điện hoàn chỉnh đúng theo như hướng dẫn của nhà sản xuất. Rồi bây giờ tao nói về cáp thoát xét chuyên dụng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành ha. Thì đây là cái mặt cắt ngang của cái cáp. Thì với cái mặt cắt ngang này thì ta sẽ thấy cái tiết diện của nó là theo như hãng ghi nó là cỡ phi 34 ha. Mọi người sẽ thấy nó phi 34 đó, phi 34. Rồi bây giờ sao ta, cái này nó ra một đoạn nên đã được cắt rồi. Mình tút ra luôn đó. Thì mình tút ra đây rồi. Thì mình sẽ cho mọi người thấy đó. Đây là cái lớp nhựa bên ngoài ha. Đây là cái lớp nhựa bên ngoài. Thì tương đương đây là cáp của Theo của hãng. Thì cáp này gồm 8 lớp. Thì đây là đi từ ngoài vào. Thì đây là cái lớp ngoài nó. Lớp ngoài đó. Đây là rồi là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, đây là cái nó có thêm một cái màng, mình không biết cái màng này làm gì nha. Rồi tới đây là theo như hãng đây là cái lớp màng đồng. Đây là cái này được làm bằng đồng, các bằng đồng ha. Đó. Đó là bằng đồng. Rồi tới kế tiếp là cái lớp cách điện. Cái này là đây được xem là một cái màng cách điện. Rồi sau tới màng cách điện là lớp cách điện. Rồi để mình lớp cách điện. Rồi sau một hồi mình cũng nỗ lực và nhờ anh em kỹ thuật hỗ trợ để bóc tách được cái lớp đây là cái lớp mà
cách điện. Đó. Rồi, tới đây là nó có thêm một cái lớp, nó được dán keo. Đó. Trong cái lớp này thì không biết LBI nó có được dán thêm một lớp keo hay là lớp dính gì đó. Đây là lớp lõi và đây là cái phần chính của dây thoát sét là bằng nhôm. Để cho mọi người xem rõ luôn. Đó. Thì cái phần này, cái lõi này lõi cứng, lõi đặc, thì cái lõi này vẫn là bằng, giống như bằng nhựa. Mình không biết nó bằng cái gì, thật sự là bằng cái gì nữa, nhưng mà đây là lõi đặc. Rồi. Remove the black PVC outer sheath for a length of 160 centimeters by cutting radially around the HVAC cable with a sharp knife. The lengthwise cut is completed with a knife. Do not damage the black insulation under the copper tape, as well as the first 3 centimeters of the copper tape against the outer sheath. With a knife, cut and remove the fabric tape material over the copper tape up to the outer sheath. Measure and mark with a pen the outer copper screen tape at 3 centimeters along from the end of the outer sheath. With a knife or scissors, carefully cut and remove the copper tape, again without damaging the black insulation below. If using a knife, carefully score the tape without cutting through it, and use this score line to tear the tape along the line. Using a sharp knife, remove the black insulation to expose the inner aluminium conductors for a length of 5 centimeters from the top of the end of the HVAC plus. Also remove the black fabric material lining over the aluminium conductors. Be careful not to damage the conductor strands during this process. There are many valid ways of removing this layer, but it is very important that the aluminium conductor strands are not scored or damaged in any way, as this will decrease their strength and may lead to breakage when bending them for insertion into the crimp lug. Remove at least 3 centimeters of the black inner filler core under the inner aluminium conductors by carefully bending back the conductors to expose the filler core. Then cut and remove the core with a knife.
Carefully bend the conductors back to allow them to be fed into the lug. Straighten the cable back to the black outer sheath as much as possible. Then crimp the inner aluminium conductors into the supplied 50mm square crimp lug using a suitable compression or mechanical crimping tool. Connect the crimp lug to the Storemaster or Guardian Cat mast base assembly using the bolt and washers as supplied with the assembly. Ensure the connection is aligned correctly and tightly secured using a 17mm spanner, socket or shifting spanner. Note the orientation of the lug on the lower finial connector once connected. Using the semiconductive tape provided, starting 2 cm in front of the end of the outer copper screen tape or 5 cm in front of the black outer sheath. Stretch and wrap the semiconductive tape back over the copper tape and 3 cm over the black outer sheath with 50% overlap, securing the outer copper screen tape in place. This should use approximately 50 cm of the tape. Note, do not cut the tape at this stage. Overwrap back towards the crimp end of the cable, again stretching the tape with 50% overlap, leaving 5 cm covering the outer copper screen tape and the black insulation and 3 cm covering the black outer sheath. This should use approximately another 50 cm of the tape. Wrap another 2 layers, again stretched with 50% overlap, back up to where the black outer sheath ends to build up the cable diameter and to smooth out transitions in diameter. Cut the tape and press down firmly to ensure it amalgamates with the tape below. Again, using the semiconductive tape, start stretching and wrapping over the aluminium conductor strands at the connection to the lower finial connector to start building up in multiple layers. Continue wrapping the tape over the area shown to cover the last 3 cm of the black insulation, over the lower finial connector and up to the black plastic section of the mast butt assembly in multiple layers, completely covering the crimp and achieving as smooth and level a surface as possible, removing all sharp edges. Remove the plastic mast butt adapter section of the mast base assembly, if fitted, by unscrewing the M6 Phillips head screw on the side. Straighten the cable as much as possible, then carefully slip the first 1.2 meter length of heat shrink over the cable until the end of the heat shrink tube covers and overlaps the semiconductive tape over the black outer sheath by at least 3 cm. Using a gas torch or a heat gun, carefully shrink the lower end of the heat shrink into the correct position and gradually work up towards the top of the heat shrink, ensuring that there are no pockets of air trapped under the heat shrink. Ensure that the heat gun or gas torch is not pointed in the same area for too long, as this will burn the heat shrink. Also be careful around the ends of the tube, as too much heat will damage the black PVC outer sheath, semiconductive tape and black XLPE insulation.
Place the second 600mm heat shrink tube into place over the cable, again ensuring that the semiconductive tape is not damaged, overlapping the previous heat shrink tube by approximately 6 centimeters. Shrink about 7 centimeters of the upper end of the heat shrink into place so that it will sit flush with the base of the plastic mask butt adapter when fitted into place. There is a mark on the lower finial connector indicating where the heat shrink needs to be fitted to. Shrink the rest of the heat shrink from the top down, ensuring that it overlaps with the previous piece of heat shrink by at least 6 centimeters. Ensure the rest of the heat shrink has a smooth overall finish. Do not bend the cable while the heat shrink is still hot. If required, feed the cable through the mask sections and guying ring prior to refitting the mask butt adapter. Place the plastic mask butt adapter section of the mask base assembly back onto the lower finial connector and ensure that M6 Phillips head screw is tight and secure. The lugged HVAC Plus is now ready to be connected to the base of the StoreMaster or Guardian Cat terminal. Screw the terminal onto the completed terminal base assembly and secure with the supplied M6 locking grub screw.